Hello, English File, Lesson 3B. Men, Women and Children. Всем здравствуйте. Учебник английского English File, урок 3B. Мужчины, женщины и дети. Grammar. Articles, an, the, no article. Vocabulary, collocation, verbs, adjectives plus prepositions and pronunciation of schwa. Грамматика этого урока. Артикли определенный, неопределенный, вокабуляр словосочетания с глаголами и прилагательными и произношение звука шва. Okay, we start from speaking and reading. We're gonna listen to 3 people talking about men and women and complete the highlighted expressions. Do you agree with their opinions? Сейчас мы послушаем, как трое говорят о мужчинах и женщинах. Словосочетания, выделенные желтым, нужно запомнить. Написать эти слова в своих тетрадях. Подумайте, вы согласны с говорящим или нет? 3.17 1. Generally speaking, I think it's true that women worry more about their appearance than men. They spend longer choosing what to wear, doing their hair, and things like that. 2. I don't think it's true that men are more interested in sport than women. However, on the whole, I think women tend to have fewer opportunities to actively participate in sport. 3. I think that in general, men worry about their health more than women. Hypochondriacs are usually men, not women. Okay. Hypochondriac is a person who worries about his or her health and thinks he or she is ill being healthy. Hypochondriac. Then we'll discuss the following statements. Do you think it's true or not? Men make better bosses than women. Women are more caring than men. Men are better at telling jokes than women. Women talk more than men. Men are better at navigating than women. Women are worse at math than men. Men are more competitive than women. Women panic more than men in stressful situations. Men are better at assembling IKEA furniture than women. Women can multitask better than men. So these are stereotypes. Think you agree or not, and please prove. Такое стереотипы основные. Подумайте, согласны вы или нет. И почему. Now let's read the article about stereotypes and complete the headings from 1 to 5 with statements from B. Вот она статья, которую сейчас нужно прочитать, и нужно озаглавить вот здесь, дать заголовки, каждые 5 заголовков. Их нужно выбрать из этих предложений. Common stereotypes about men and women, but are they really true? IKEA можно произносить как IKEA или IKEA. По-разному. На шведский манер будет IKEA. Okay, now you can read the article again if you need, which of the stereotypes from 1 to 5 has been verified by researchers done with animals by giving participants questionnaires throughout practical experiments with men and women. We'll discuss it
during our meeting. Look at the highlighted verbs related to research in the article and answer the questions. Which verb is a synonym for prove? Which verb is a synonym for find? Which verb means to give a reason why you think something is true? Which verb means to become clear that? Many people would disagree that these 5 stereotypes are true in spite of their research. What do you think? With a partner, think of more stereotypes about men and women and discuss if you think they're true or not. Поговорим с вами о стереотипах. Возможно, вы не согласны даже с теми стереотипами, которые, как выяснили ученые, правда. Обсудим почему. Section 2, Grammar Articles. Let's go to the Grammar Bank, page 137. Грамматика артиклей. Идем на страницу 137. Изучать. Articles. an, the, no article. Let's listen to the audio. 3.19. 1. It's a nice house. She's a lawyer. 2. I saw an old man with a dog. 3. What an awful day. 4. I have classes 3 times a week. Okay, we use a and an with singular countable nouns. Мы используем неопределенный артикль an с единственным числом исчисляемых существительных. В первом случае мы используем when we say what something is or what somebody does, когда мы говорим о профессии. The first time we mention a thing, a person, если мы упоминаем о каком-то предмете или человеке впервые. In exclamation with what, если мы используем восклицание со словом what, какой ужасный день, какая прекрасная погода, какой чудный человек, what. In expressions of frequency, и также в словосочетаниях, которые показывают какую-либо регулярность. 3 раза в неделю, 3 times a week. The, артикль the, определенный. Let's listen. 3.20. 1. I saw an old man with a dog. The dog was barking. 2. The bell rang and my father opened the door. The children are at school. 3. The moon goes round the earth. 4. I'm going to the cinema tonight. 5. It's the best restaurant in town. Okay, we use the in the following cases. Мы используем определенный артикль the в следующих случаях. When we talk about something we've already mentioned. Если мы говорим о чем-то, что уже о чем уже было упомянуто. То есть я видел собаку со стариком, и собака лаяла. Мы уже упоминали об этой собаке. When it's clear what we're referring to. Когда и до этого ясно, о чем мы говорим. Зазвонил звонок, мы открыли дверь, дети в школе. Понятно, про что идет речь. When there is only one of something. Если у нас только одна Луна, одна Земля, то, конечно, будет артикль определенный. Не может быть много Лун или много планет Земля. With places in a town, example, cinema, theater. Мы используем о тех зданиях, предметах, вещах, которые есть в городе. Кинотеатр, магазин, театр. With superlatives. И когда мы используем превосходную степень.
No article. Когда артикль вообще не используется. Let's listen. 3.21. 1, Girls often learn to read earlier than boys. Love is more important than money. 2, She's not at home today. I get back from work at 5:30. 3, I never have breakfast. I'm going to the theatre on Tuesday. 4, See you next week. Okay, we don't use an article when. Когда же мы не используем артикль? When we are speaking in general with plural and uncountable nouns. For instance, I love flowers, compare I love the flowers in my garden. The specific flowers in that place. Когда мы говорим о чем-то в целом, и это целое в множественном числе, или это неисчисляемое существительное. Напомню, что неисчисляемое существительное это sugar, salt, flower и так далее. Например, я люблю цветы. Просто любите цветы. Но если вы любите конкретно цветы в вашем саду, то это уже будет the flowers. Второй случай. With some nouns, for instance, home, work, school, church, after, at, to, from. Когда мы используем такие существительные, как дом, работа, школа, церковь, и обязательно с предлогом at, to и from. То есть из дома в школу, вот там нет. At school, at home, at work, to church, after school. Вот после этих предлогов вообще никакого артикля нет. Третий случай. Before meals, days and months. Когда мы говорим о еде, завтрак, обед, ужин, днях, понедельник, вторник, и месяцах. On Tuesday, in April или on April, breakfast и так далее. Четвертый случай. Before, next, last, day, week. Когда мы используем дни недели, на следующей неделе, вчера, в прошлом месяце, тоже нет артикля. And here you have some exercises. Here you should circle the correct form. Здесь есть упражнение. В данном случае нужно обвести правильный вариант. I love weddings или the weddings. Какой правильный? Weddings, потому что мы в целом любим свадьбы. Здесь в B complete with an, the, or no article. Здесь нужно поставить уже артикли. Например, what does the guidebook say about Pizzeria Marco? It says that it's a great restaurant. Почему использовали конкретное руководство? Что говорит про эту пиццерию? Он говорит, что это классный. It's a great. Неопределенный артикль. Now let's get back to page 31. Complete four jokes with an or the. Давайте здесь нужно заполнить пропуски артиклями. Это шутки. На уроке нашем почитаем. Надеюсь, посмеемся. Pronunciation. Шва. Two pronunciations of the. Listen to the words and sounds. Then listen and repeat. Итак, послушаем. 3.23. The cinema. The office. The underground. The universe. The moon. The internet. The sea. The accident. The evening. The dark. Это был файл 3.23 здесь, а теперь 3.22. 3.22. Computer. A. About. Accident. Future.
Internet. Important. Person. Question. Это был звук который называется шва. И до этого мы слушали the and the. Перед гласными часто the, перед согласными the. Но это говорят так британцы. Now you could practice saying some common phrases where the is pronounced as the. The other day, the only way, the end of the world. Попробуйте сами. Okay, let's switch to section 4, listening and speaking. Look at the list of toys below. Which ones do you think girls play with more than boys, or boys play with more than girls? And see, boys and girls play with equally. Construction toys, dolls, dressing up clothes, jigsaws, soft toys, toy vehicles, toy weapons. С какими игрушками обычно играют мальчики, с какими девочками, а какие используют те и другие. Look at two photos from the Pink and Blue project by South Korean artist Jong-mi-young. What do you think she's saying with these images? Вот есть две фотографии. Так называемый розовый и голубой проект. Вот, Pink and Blue project. Как вы думаете, что авторка этих фотографий, она кореянка, Jong-mi-young, хочет сказать? О чем они? We'll discuss it during our Zoom meeting. And now listen to a program about children and stereotypes. What is surprising about dressing children in pink or blue? Do Alison and Natasha agree about the color of children's toys? Сейчас мы послушаем программу про детей и стереотипы. Что удивительного, когда детей надевают в голубое или розовое? Элисон и Наташа согласны с цветовой гаммой детских игрушек? 3.24. Pink is for girls, blue is for boys. How many times have we heard that? And if you walk down the aisles of children's clothes shops, you'll see rows and rows of clothes in these two colours. But where does this rule come from exactly? Are little girls genetically attracted to pink and little boys to blue? It seems not. You may be surprised to hear that 100 years ago it was the exact opposite. In a popular magazine at the time, an article said, "The generally accepted rule is pink for boys and blue for girls. The reason is that pink, being a stronger colour, is more suitable for a boy, while blue, which is more delicate, is prettier for a girl." The change to pink for girls and blue for boys happened only after World War II. The idea of women being equal to men emerged, and as a result, people started dressing little girls in pink. Soon, advertisers got hold of the idea and made blue the colour for boys. Since then, the pink and blue stereotype has never gone away. And it's not only clothes, but all sorts of other things as well. Girls' rooms and furniture are painted pink. Girls' accessories are made in pink. Girls' toys are packaged in pink. South Korean photographer Jong-mi-young was so struck by this that she created a series of photographs called the Pink and Blue Project, where children were photographed in their rooms with all the things they possessed in either pink or blue. But is this something we really need to worry about? Alison Carr from the Institute of Engineering and Technology says yes. When we're choosing between one toy or another to buy as a present for a child, we're influenced by stereotypes, and if the child is a girl, we'll probably choose something pink.
And this is a problem because not only are 89% of girls' toys pink, but also only a very few of them are connected with science or maths. Most girls' toys are still based on dolls and dressing up, while boys' toys are more likely to be related to building and cars. And the problem is that the toys we play with influence our interests and even the jobs that we end up getting. If girls don't have access to as many construction toys or mechanical and scientific toys as boys, they'll think that science and technology is not for them, so they'll be less likely to choose to study it at school and later at university. I think that if they were allowed to choose for themselves, girls and boys would choose the same sort of toys, and that parents need to forget about the stereotypes about pink and blue. Toys should be the same colours for all children, red, yellow, green, whatever. However, Natasha Crooks from the British Toy and Hobby Association doesn't agree. I think that instead of abandoning the pink and blue thing, we should use it. If we want girls to get interested in maths and science, we should package science and engineering toys in a pink box. Then maybe girls, or their parents, will start buying them. Thank you, Natasha. And now we move on to the social history. Okay, you may want to listen it again and choose A, B or C. Если нужно, прослушайте еще раз задание D и ответьте A, B или C. We'll check it during our Zoom meeting. Check and discuss. Мы проверим и обсудим во время конференции в Zoom. We talk. Do you agree with Alison and Natasha's opinions? What do you think about diving toys into girls' toys and boys' toys? What kind of toys did you play with? Did you think they were girls' toys or boys' toys? When you were a child, what kind of clothes did you prefer? Did your parents ever make you wear clothes that you didn't like? Okay, section 5, vocabulary collocation. Итак, раздел 5, словарный запас, и у нас фразы. Dependent prepositions, зависимые предлоги. Let's go to vocabulary bank, page 156, and check out what we have. Dependent prepositions. Number 1, after verbs. Complete the preposition column with the word from the list. You can use some words more than once. He apologized to the police officer for driving fast. Он извинился перед офицером полиции за быструю езду. Что вам нужно сделать? Вам нужно сопоставить. Итак, у нас есть предлоги about, at, between, for, in, of, on, to, with. Их нужно вставить вот сюда в предложение. Их 16. Каждый предлог может использоваться столько, сколько нужно. И это dependent prepositions, зависимые предлоги. От кого они зависят? В данном случае от глаголов. Яркий пример listen to. Слушать. Например, listen to music, listen to teacher. Вот to это зависимый предлог. В вашем примере to the police извинился, после apologize to идет. За что? For driving fast. Это очень важно запомнить эти предлоги. Пожалуйста, сделайте это письменно, и вы должны знать перевод. And section 2 after adjectives. И также есть зависимые предлоги после прилагательных. То же самое. Вот предложение. Здесь уже frightened, angry и так далее. Есть тоже предложение. И нужно вставить туда предлоги. Например, my brother is afraid of bats. Мой брат боится
летучих мышей. Напомню, что в русском языке есть падежи, поэтому здесь в русском языке боится чего, да, родительный падеж. В английском языке падежей нет, есть предлоги, поэтому боится чего? Будет предлог of. Вот они предлоги, вот они предложения. Gerunds after preposition. Герунди после предлогов. Remember that after a preposition we use a verb in the gerund. Запомните, что после предлога мы используем герунди. Это глагол с инговым окончанием. We're really excited about going to Brazil. Мы очень взволнованы, потому что едем в Бразилию. About going. I am tired of walking. Я устала ходить. Часто герунди переводится глаголом на русский язык. Okay? I think it's clear. Let's go to page 33. Look at 3 statements from the listening. Can you remember the missing prepositions? Посмотрите на 3 утверждения из аудирования. Можете вспомнить, какие предлоги были использованы? And C. Complete the questions with the preposition. Дополните эти вопросы необходимым предлогом. That's it for now. Thank you for your attention. If you have any questions, feel free to contact me. And see you during our Zoom meeting. На этом все. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, не стесняйтесь их задать. И увидимся на конференции в Zoom.